The Passion of our Lord Jesus Christ according to Mark. As soon as morning came, the chief priests with the elders and the scribes, that is, the whole Sanhedrin, held a council. They bound Jesus, led him away, and handed him over to Pilate. Pilate questioned him. "Are you the king of the Jews?" He said to him in reply, You say so. The chief priests accused him of many things. Again, Pilate questioned him. "Have you no answer? See how many things they accuse you of." Jesus gave him no further answer, so that Pilate was amazed. Now on the occasion of the feast, he used to release to them one prisoner whom they requested. A man called Barabbas was then in prison along with the rebels who committed murder in the rebellion. The crowd came forward and began to ask him to do for them as he was accustomed. Pilate answered, "Do you want me to release to you the king of the Jews?" For he knew that it was out of envy that the chief priests had handed him over. But the chief priests stirred up the crowd to have him release Barabbas for them instead. Pilate again said to them in reply, "Then what do you want me to do with the man you call the king of the Jews?" They shouted again. Crucify him. Pilate said to them. "Why? What evil has he done?" They only shouted the louder. Crucify him. So Pilate, wishing to satisfy the crowd, released Barabbas to them, and after he had Jesus scourged, handed him over to be crucified. The soldiers led him away inside the palace, that is the praetorium, and assembled to the whole cohort. They clothed him in purple and, weaving the crown of thorns placed on him, they began to salute with him, Hail, King of the Jews! and kept striking his head with a reed and spitting upon him. They knelt before him in homage. And when they had mocked him, they stripped him of a purple cloak, dressed him in his own clothes, and led him out to crucify him. They pressed into service a passerby, Simon a Cyrenian, who was coming from the country, the father of Alexander and Rufus, to carry his cross. They brought him to the palace of Golgotha, which is translated a place of the skull. They gave him wine drugged with meat, but he did not take it. Then they crucified him and divided his garments by casting lots from them to see what each should take. It was 9 o'clock in the morning when they crucified him. The inscription of the charge against him, the King of the Jews. With him they crucified two revolutionaries, one on his right and one on his left. Those passing by reviled him, shaking their heads and saying, Aha! You who would destroy the temple and rebuild it in 3 days, save yourself by coming down from the cross. Likewise, the chief priests with the scribes mocked him among themselves and said, He saved others. He cannot save himself. Let the Christ, the King of Israel, come down now from the cross, that we may see and believe. Those who were crucified with him also kept abusing him. At noon, darkness came, the whole land until 3 in the afternoon. And at 3 o'clock, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani. which is translated, My God, why have you forsaken me? Some of the bystanders who heard it said, Look, he is calling Elijah. One of them ran, soaked a sponge with wine, put it on reed and gave it to him to drink, saying, "Wait,
Let us see if Elijah comes to take him down. Jesus gave a loud cry and breathed his last. All please kneel. All please stand. The veil of the sanctuary was turned in two from top to bottom. When the centurion who stood facing him saw how he breathed his last, he said, Truly, this man was the Son of God. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Be seated for the homily. We've started the celebration of the Holy Week today as we commemorate the entrance of our Lord Jesus Christ into the city of Jerusalem, in which he will die, that is, offer himself for the salvation of the world. And this is the central tenet of our faith. It's Jesus-centered. Our faith is always God-centered. The main story is the story of God, not our story, because every stories, every narrative of our life is simply a participation in the great story of God. The great story, the greatest story ever told. The Son of God came into the world, born of the Virgin Mary. He preached, he performed miracles, he gathered his disciples, prepared them, and now we commemorate his last week in this world. He offered himself for us in obedience to God the Father, obedience unto death, and not a simple death, death on the cross. That's why our sign is a cross. For those who are not Christians, the cross is a symbol of defeat, is a symbol of death. But for Christians, Catholics at that, the cross is the symbol of victory. The victory of the Lord over the forces of sin, the forces of evil, and the force of death. That's why we received the sign of the cross when we were baptized, sealed by the cross of Christ. That is, you were bought by no less than the blood of the Lamb of God. Kung magbakal ka sang isa ka bagay, kagusto mo ang kunon, para hindi madula, ginatatakan mo. Kag kita tanan may tatak sang cross ni Kristo diri sa aton forehead. Ginselyuhan kita. Kay si Satanas magatatak man sa iya mga followers. Suno sa Bible 666. Amo nang tatak ni Satanas. That's why andam kamo nga magbukas ang kalibutan nga ni kay Satanas, sa mga portals kay Satanas. Gintagbong na tani sila, ginpreso na sila. Galing may mga tao nga nagabukas ang prisuhan, gagluwa sila. Sa mga practice ang kung ano-ano da, spirit of the glass, kung ano-ano da ang natawag to, kung sino to mga espiritu to, guluwa sila. Paguluwa mo, ti sino mabalik na sa ila, buksan mo yung gate sang impyerno, pati-pati ka to imo ya, sinagad ka mo katanaw sang horror movies. Ang horror movies na gabukas na sang impyerno. Tanawan nyo lang tanaw ko mo horror movies. Akigan ako sa nanggihimo sang horror movies. Pero why ko ya concern sina, kay pare ako ang concern ko ya, kalibutan, kamo. Nagad ka mo mga kabataan, tanaw sa mga horror movies, ginabuksan niyo, inyo huna-huna sa impyerno. Tanawon niyo mga life sang saints, mga maayo nga mga movies. Agad ka mo katanaw sang portal sang impyerno da.
Nga ganyan ko panawag. May iban nga mga tao nga ibaligya nila ilang nga kalag para magmanggaranon sa panulay. Ganyan nila panawag. Amo man naton libot sang balay, bendisyon diri, bendisyon didto. Bendisyon pati pagani sang inyo mga lapis kag mga passport. Para nga masarado ina ma-exercise. Mga asin naton ginapang selyuhan ta. Kada isa may selyo. Ng iban ginahaboy nilang selyo ang cross. Wala na cross sa balay. Wala na ganiga pang cross. Kung ano na lang ang mga symbols ang ginagamit. May mga bulan, may mga star, may mga kunanuda, may mga tattoo diri, mga bagol, mga kunanuda. Intentionally and unintentionally, ginabuksan mo ang imo kabuhi sa kay Satanas. Mga music ni, nga mga bad music ni, ginabuksan mo na. Namian sila iya magsululod diri. That's why yawan na kita kapanabog. Sululod na sa aton heart. Iban ginaposes na. Gahimo na kalainan. Gamit ka mo medals, scapular, muna yang aton. Gina-close mo ang portal sang hell, gina-open mo ang portal sa heaven. Tawgang mga santos, mga guardian angels, nagad ka mo panawag sa spirits na mga spirit of the glass. Ging close na natani ni Christ o kung gin-reduce. Galing ang iyang mga followers, iban kung sino pa ginapanawag nila. Careful. That's why hindi ita madaog-daog. Kay sige pang close ta, kag sabi pang blessing ta, kag pesi sang selyo, sang bata sa bunyag, para makuha siya sa original sin. Sige man to yung pamukas sang iban. Pauli ka mo sa inyo balay, tanawon ninyo to na kunong mga alagyan sang impyerno da. Kuhaan nyo. Mamanggaranon ka mo primero, pero kuhaan niya ginang kalag mo. Kay tawtawan niya ka na, pleasurable imo life, komportable, pero ang bayad sina, kuhaan niya kalag mo. Ari si Jesus. Di ya pagkuhaan ng kalag mo, sanctifya. Luwason niya. Himuon niya ng mayo. That's why gin-offer siya para selyuhan ang impyerno. Wala sa makaselyo sa impyerno, kamatayon lang ni Christ. Manaog siya sa impyerno, mong selyuhan niya to. Headquarters, ang panulay. Panaog siya. 3 kaadlaw to siya. Nag-away. Tapos kang giselyuhan, sinagan mo ka bukas. Mga negosyo, mga kunanuda. Andam. Tanawag katabo sa aton. Saan naton kapanawag sa mga santos, nagadamo gihapon ang influence sa aton. Di masanctify. Tapos mauntat pa kita simba. Tungod sang nagakatabo, subong. Di maano na lang kita, kundi naglapta na gintong pwersa sang kadulom. Ano kita? Faith. Imo heart mangin portal sang heaven. Imo home. Alagyan sang grasya. Ikaw, ako, alagyan sang grasya. Hindi alagyan sang panulay. Gluwa sa tagipusoon sang taong panulay. Ginanagan nila ka-welcome, tapos gagluwa sila yang alain. Katoliko, Kristiyano, portals kita, witnesses kita sa grace. Kung madaog kita, pang pisar, renounce Satan. I renounce you. Nasikway ko ikaw, daog mo ko subong, pero nasikway ta ka.
imo binuhatan, imo mga empty promises kinasikway ko na. Amuhunta na perme. Kada aga mga muyo. Makahimo kita sala, hindi magtiner, hindi mag-justify, hindi mag-rationalize, be humble. 3 ang kabagay, hindi madaog isang panulay, hindi siya kadaog fasting. Madaog ya ka sa isa kabagay, pero kung mag-fast ka, prayerfully, hindi siya kadaog. Kontra yan na. Sunod, prayer. Connected kita sa Diyos, prayer. Tamos, almsgiving, good works, hindi siya kadaog. Kung wala kita sina, daog kita, madaog kita. That's why, amo na ang aton pagbuhay. So, sining Semana Santa, pangayoon naton sa Diyos. Focus kita sa Diyos, reduce ang mga music. Hindi ka mo sinagad tanaw ng horror movies, Holy Week. Sa Holy Week nga ni, damo-damo horror movies magambot da sa mga kundiinda nga mga platform kagambot na. Hindi, reject nyo na. Reject nyo. Focus sa mystery sa aton faith. Ara damo da sa internet. Mga apparition sa Blessed Virgin Mary, Fatima. Tanawan nyo bala? Passion ni Christ. Life ni kung sino nga mga santos para mabuhi. Mabuksan ang portal sang heaven. Heaven ini world ini may portal meaning alagyan, portahan. Nga pasudla din mga nami, mga santos, mga energies ang kun ano da, mga anghel, Virgin Mary, mga santos na Jesus Christ meditation pasudla diri. Ibitar sa mga medyo bastos gawa. Kag mga kun ano da. Focus. Para ikaw, ako, mangin alagyan sang grasya sang Dios. Mulang ng mensahe ko subong, akon ebanghelyo, akon nga instruction sa inyo, gigasugod kita. Ining Holy Week, holy kagin separar sa Dios. Amo nang meaning sang holy. Gin separar mo sa Dios. Ang kalis, wala mo ginaimnan to sang juice dito sa babaw sang kumbento. Kay kung himuon mo na, ang kalis mo hindi holy. Ang kalis iya ginaseparar, ginatago para sa Dios. Ang time, hindi siya mangin holy kung hindi mo pagseparahon para sa Dios. Holy Week, separaha para sa Dios. Ang balay mo, gina-sanctify, ginahimo nga holy, ginabendisyonan, kay mangin balay, domestic church, dira man ginasimbang Dios sa sulod balay, so i-holy, i-bless. Father, bless balay namon. Sige, separahon mo para sa Dios, gamiton para muna holy. Mangin holy man ang mga bagay. Mangin holy ang Kristiyano. Kagin separar para sa Dios. Pagbunyag sa iya, sineparar siya sa kalibutan para sa Dios. Aton tinapay, aton ostyas, holy, ginaseparar naton. Holy ang place, sini. Kaya ginaseparar ta sa ordinaryo nga gamit, kundi para sa worship. Ang holy. Ang holy does not mean holy nga mga images. Hindi mo na dayon. Kundi holy is you intend to separate it and use it either directly to worship God or to bring people to worship God or to entrust it to the Lord, to use it para sa iya glorification kag sa iya name. That's why ang week naton, holy. Separahon ta. Ibitar anay sa mga kung ano-ano nga hindi makafocus sa ano. Iban nga mga adlaw explain ko sa matag adlaw ang kahulugan. So start sang Holy Week, saraduhi ang mga portals, lagyan sang impyerno. Aton heart ara sa state of grace para magamit sang Dios, alagyan sang mga maayo nga mga panimuot. Di alagyan sang sala. Kaghimua ining Holy Week sa imo pamilya nga holy. Masiring ka
Lord, 365 days sa katuig. 7 days, hatag ko sa imo. Imo gid, separahon ko gid. Simbahon ta ka, dalon ko ang akon pamilya. Luwas lang nagamasakit. Okay. Tapos, careful gid kami. May mask, social distancing. Maka-communion kami. Kung may mga invitasyon nga maka-divert sa akon sa sining celebration, explain ko anay, set aside ko anay. Hindi anay, sunod lang na semana. Kay ini nga semana, kinhatag ko sa Dios. Pamalandungan ko, mapartisipar ako sa mga hilikoton sa simbahan. So may ginapanagtag kita nga mga pamphlets dira para sa gusto sa mga schedule sa aton mga hilikoton sa Semana Santa. Bendisyonan kamo sang Dios, proteksyonan kamo sang Dios. Mangin instrumento kamo ang inyo kabuhi, mangin puwertahan sang langit sa sining kalibutan. Amen.